ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, বিদ্রোহ, স্থান, সময়কাল, নেতৃত্ব, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। কিট্টুর বিদ্রোহ, বেলগাঁও, কর্ণাটক, 1824 সালে, রানী চেন্নাম্মা। রাজা বিদ্রোহ, মাদ্রাজ, 1879 সালে, আল্লুরি সীতারাম রাজু। পাবনা বিদ্রোহ, বাংলাদেশের পাবনা জেলায় 1872 থেকে 75 সালে, কেশবচন্দ্র রায় ও শম্ভুনাথ পাল। জমিদারি অত্যাচারের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন ছিল। দাক্ষিণাত্যের কৃষক বিদ্রোহ, পুনা ও আহমদনগর, 1875 সালে। গ্রামের সাধারণ কৃষক প্রশাসনের তরফ থেকে কৃষকদের জমি অধিগ্রহণ, উচ্চ রাজস্ব নির্ধারণ ও মহাজনদের শোষণের বিরুদ্ধে সংগঠিত কৃষক বিদ্রোহ। মুন্ডা বিদ্রোহ বা উলুগুলান বিদ্রোহ, বাংলা, বিহার ও মধ্যপ্রদেশ, 1899 থেকে 1900। বিরসা মুন্ডা জমি থেকে মুন্ডা উপজাতির সদস্যদের উৎখাতের প্রতিবাদে ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে সংগঠিত আদিবাসী বিদ্রোহ। মোপলা বিদ্রোহ বা মালাবার বিদ্রোহ, কেরালার মালাবার অঞ্চল, 1981। ইসলাম ধর্মাবলম্বী কৃষকরা ইংরেজ ও দেশীয় হিন্দু জমিদারদের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে দরিদ্র কৃষক শ্রেণীর বিদ্রোহ। তেভাগা আন্দোলন, বাংলা, দিনাজপুর, 1946 থেকে 47। কমিউনিস্ট নেতৃবর্গ, উৎপন্ন ফসলের 2/3 ভাগ দাবিতে আন্দোলন ঘটে। এই বিদ্রোহের বক্তব্যই ছিল তেভাগা চাই। নায়ক বিদ্রোহ, পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলা, 1806। অচল সিং উপজাতি বিদ্রোহ, কোল বিদ্রোহ, পশ্চিমঘাট পর্বত কাউচের মধ্যবর্তী অঞ্চল, 1824 ও 1828। রামজি ভাংরিয়া, রঘুজি ভাংরিয়া উপজাতি বিদ্রোহ। রামসি বিদ্রোহ, মহারাষ্ট্রের পুনা, 1822 থেকে 29। উমাজি নায়েক, চিত্তর সিং, দৌলত রাও উপজাতি বিদ্রোহ। বুন্দেলা বিদ্রোহ, বুন্দেলখণ্ড, 1842। মধুকর শাহ জাহির সিং উপজাতি বিদ্রোহ। ত্রিবাঙ্কুর বিদ্রোহ, ত্রিবাঙ্কুর, কেরালা, 1805 থেকে 1809। দেওয়ান ভেলু থাম্পি কৃষক বিদ্রোহ। সাঁতরা বিদ্রোহ, সাতারা, মহারাষ্ট্র, 1840। রাজা ধবরাও পাওয়ার, বীরভদ্র রাজুর বিদ্রোহ, বিশাখাপত্তনম, অন্ধ্রপ্রদেশ, 1827। বীরভদ্র রাজু। গড়কারি বিদ্রোহ, কোলাপুর, মহারাষ্ট্র, 1844। রাও ভারমালের বিদ্রোহ, কচ্ছ, গুজরাট, 1861। রাও ভারমাল। 1885 সালে ইংরেজ সরকার বেঙ্গল টেনেন্সি অ্যাক্ট পাস করে। ওয়ান প্রভিশন ওয়াজ পার্মানেন্ট হেরিডিটারি অকুপেন্সি অফ ল্যান্ড, দ্যাট ইজ right to those peasants who were cultivating the land continuously for 12 years. Previous year questions. Bengal Tenancy Act. WBCS prelims. Bengal Tenancy Act was passed in 1885. 1885 সালে। Bengal Tenancy Act. When did the Akali movement start? 1921. Sidhu was associated with Santhal rebellion. Name the journalist who wholeheartedly championed the cause of Indigo movement. Horace Mukherjee. Where did Tevaga movement occur in 1946? It is in Bengal. Who was Titumir, leader of Wahhabi movement, who translated Nil Darpan in English? Madhusudan Dutt. When did Munda revolt take place? 1899 to 1900. Indigo revolt in Bengal took place in the year 1859. Indigo revolt was regularly highlighted in Hindu Patriot. Who was the editor of Hindu Patriot? Harish Chandra Mukherjee. The Santhal revolt took place in the year 1855. Santhal revolt took place in the year 1855. Where did Bhil revolt take place? Khandes. Which place did the Santhal call Daminico? Rajmahal Hills. Who was the leader of the Tariq movement in Bengal? Titumir. The tribal rebellion against the British known as Ulugulan was organized by Birsa Munda. Ulugulan.
who was Titumi, the leader of Wahhabi movement. Munda rebellion, Ulugulan, the leader was Birsa, with which revolt of Sidhu and Kanu were associated. They are associated with Santhal rebellion. The author of Nil Darpan, Dinabandhu Mitra, which book depicts the plight of indigo cultivators. Nil Darpan, who was the editor of Hindu Patriot, Harishchandra Mukherjee. Kuka movement is associated with the which of the following states? Punjab. Nil Darpan by Dinabandhu Mitra portrays the plight of indigo planters. What was meant by Kherwari Hul Santhal rebellion or Santhal movement? Kherwari Hul Santhal movement. Nil Darpan, Dinabandhu Mitra, indigo planters. Which of the following towns was chosen at the headquarters of Wahhabi movement, Peshawar? What was the primary aim of Akali movement rose in the Punjab 1920s? To streamline the management of the Gurudwaras or Sikh shrines. Which movement, though started as a religious reforms movement, became a movement for the restoration of Sikh sovereignty by the annexation of Punjab by the British. Kuka movement. In which year Tevaga movement was launched in Bengal? 1946. Tevaga movement was launched in 1946 in Bengal. Tevaga movement was launched by Bengal Provincial Kishan Sabha to force implementation of the recommendation of Flood Commission through mass struggle. During the first century of British rule, there were a series of restorative rebellions started by disaffected local rulers. Arrange the following reverse in chronological order and choose the correct answer from codes given below. Here, Polygar rebellion led by Kalta Bomman. This is the first. Then Pike rebellion by Jagabandhu. Then Travancore revolt by Velu Thampi. Then Kittur uprising led by Queen Chennamma. Some of the peasant rebellion was participated exclusively by the tribal population. Arrange the following tribal movements chronologically choose the correct answer from the codes given below. Here, Kol rebellion led by Buddha Bhagat, this is first. Then Hul rebellions by Sidhu Kanu, this is second. Then Gundam Rampa rebellion by Alluri Sitarama Raju, it is third. Then Thado Kuki movement led by Jadunang and his niece Gardenello, this is the fourth. 2, 3, 1 and 4. The tribal leader who was regarded as the father of the world, Dharti Aba, was Birsa Munda. Arrange the following armed resistance in the 19th century against the colonial rule chronological order and choose the correct answer from the codes given below. Here, first, rebellion of Birabhadra Raju, then Shatara disturbance, then Gadkari rebellion, then revolt of Rao Bharamal. 4, 1, 2, 3. In many of the peasant revolt, religion played an important role. Who among the following was the leading of the fakirs leading the Sannasi Fakir uprising in Bengal? Moinu Shah. Watch list 1 and list 2. Choose the correct answer from the codes given below. Here, Pagalpanthi uprising is related to Karim Shah, and B. Tariki Muhammadiya, it is related to Mir Nishar, and Faraji movement is related to Haji Shariatullah, and Sahi Madar is related to
Chirag Ali. Who among the following was founder of Wahhabi movement in India? Syed Ahmed of Rai Bareli. Titumir defeated the indigo planter Davis. Titumir defeated the indigo planter Davis. Who among the following was the leader of the Farazis? Dudu Miah. The first shine of revolt led by Titumir was read as Jamindar Krishna Deva Rai. Certain movement of the early 20th century described as movements from below were peasant and tribal movements. They are early 20th century movements. After the Santhal uprising subsided, what was or were the measures taken by the Colombian government? So here the territories called Santhal Parganas were created. It became illegal for Santhal to transfer land to a non-Santhal. Here both 1 and 2 are correct. The demand for Tevaga peasant movement in Bengal was for the reduction of the share of the landlords from 1/2 of the crop to 1/3. The reduction of the share of the landlords from 1/2 to 1/3. Which one of the following revolts was made famous by Bankim Chandra Chatterjee in his novel Anandamat? This is Sannasi Rebellion. Sannasi Rebellion. With which one of the following mountain tribes did the British first time came into contact with the grant of Diwani in the year 1765? It is Khasis.